प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्. ముండకోపనిషత్ నేర్పిస్తుంది ప్రణవ అంటే ఓంకారం. ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఓంకారం, ద యుటిలిటీ ఆఫ్ ది ఓంకారం, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఓంకారం should be understood when we chant the omkara. Otherwise it is just any other mantra. Om is saptaswaras, akara, ukara, makara. Pranava is dhanu, villu, is a bow. Adi gettiga pattukovali manam. Hold the bow tightly. That is the grip. We will not fall down. But we require an arrow. Sharohi Atma, yourself, your Atma is the arrow. Laksham emiti? Brahmatal laksham uchyate. It is said, uchyate ante it is said, that Brahman is the goal. Upanishatulo Brahman, abstract. Puranallo Devudu. That is the goal of life. The process, steps, discipline, sadhana, apramatta. Be careful, be concentrated. Don't lose the focus. Nirantaram, jagrita jagrita. Release the arrow with that concentration. అప్రమత్తంగా బాణంని వదలాలి. టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్, లక్ష్యం ఇంపార్టెంట్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దట్ యారో? శరా, బాణం, విల్ బికమ్ వన్ విత్ దట్. తన్మయో భవేత్. వాట్ ఈస్ దట్? బ్రహ్మన్, దట్ సుప్రీం కాన్షియస్నెస్, ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. So, Jivatma, Paramatma, Aikyam is Omkara. The Margam is Omkara. Sagunopasaka Bhaktuలు ఏం చేస్తారు? ఓం నమ శివాయ అంటారు, ఓం నమో వాసుదేవాయ అంటారు. They bring the Nama of the Parabrahman. ఓం నమో భగవతే రామకృష్ణాయ మనం అంటాం. But the Om is the source of everything.
Mundakopanishad gives the graphics of Omkara. Pranavo dhanuhu sharohi atma brahmatal lakshamuchyate. 1, 2, 3 points. Then the process emiti, mathematics emiti, margam emiti, apramattanga undandi. Every second is important. Otherwise, kaljari padtham. So when you are careful, when you are concentrated on the goal, nothing else will disturb you. That is your weapon. That is your Shakti. Sharavat tanmayo bhavet. Automatically you become one with that. So, Omkaram Japam చేసినప్పుడు ఈ మనస్సులో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి. Then the most important thing in life, spiritual retreats, other spiritual activities, Vivekananda's common definition is there, Raja Yoga. Each soul is potentially divine. Universal statement, east or west, north or south. Your goal, my goal, everybody's goal is manifest the divinity. What is the use keeping it inside? Manifest it, everything will be arranged automatically. Purpose of Swamiji's message is manifest the divinity. All flowed towards Dakshineshwar for 5 years. Then afterwards all spread out in the whole world. The Grihastha Bhaktas and the Sannyasa Shishyas. So it was inflow, then the outflow. To manifest the divinity. That is why Swami Vivekananda's mission in life is to help mankind manifest the divinity in every moment of life. Prati kshanam, prati karyam, prati muhurtam manifest avutu undali. దానికోసం నేను వచ్చాను అంటారు. లేకపోతే gold is all inside. The diamond is inside the mud. So Swamiji sacrificed himself so that our divinity will manifest. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity. How? Mala process, apramatta, by controlling nature, internal and external. Bahya prakriti, manasika prakriti. What is bahya prakriti? The samsara. The attachments and detachments. ఇవన్నీ బాహ్య ప్రకృతి. మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నాయి, తెలుస్తూ ఉంటుంది. రియాక్షన్, యాక్షన్, కార్య కారణ, కాజ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ బాహ్య ప్రకృతి ఐ షుడ్ కంట్రోల్. I will control, that should not control me. Adi sadhana. Adi tapas. Tapaslo mala rendu margalu. One is physical tapas, another is mental tapas. Any rojulu tapas cheyali? 1 week, 10 days, or only spiritual retreat time? Dirghakalabhyam nairantaryam dhrudabhumihi. It will be on strong foundations. Dirghakalam, long periods. Patanjali Maharshi. And when you are doing long periods, na antara, no gap, no holiday. No holiday. Nairantaryam dirghakalabhyam dhrudabhumihi. Adi tapas. Shankaracharya gives a beautiful definition of tapas. Manasascha indriyanam cha aikagram tapa uchyate. That margam by which your action and your thought is one, aikyam, is tapas. Walk the talk, antaru. Manasascha indriyanam cha. మెడిటేషన్ క్లాసులో చెప్తూ ఉంటాను విద్యార్థులకి, నైట్ టైం పడుకునే ముందు మంచం మీద కూర్చొని ఒక డిసిషన్ తీసుకో, ఒక ఆలోచన.
దీర్ఘమైన ఆలోచన, గంభీరమైన ఆలోచన. టుమారో మార్నింగ్ at 13th of April, what time I can get up? అంటే ఎబిలిటీ, కేపబిలిటీ, ఐఎమ్ హెల్తీ, కొంచెం నొప్పి భరించగలను, నిద్రని చెదరగొట్టగలను, ఐ క్యాన్ బ్రేక్ దట్ బ్యారియర్, ఐ క్యాన్. న్యాచురల్ చాయిస్, నో కంపల్షన్, బట్ నువ్వే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు, మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబంలో పరిస్థితులు, యూ షుడ్ గెటప్. స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, రైల్వే స్టేషన్, ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి, ఏదో ఉంటాయి. యూ షుడ్, అక్కడ చాయిస్ లేదు. మళ్ళా యు నో డ్రైవింగ్, యు నో ఆర్ ది రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్, షుడ్. బట్ ఇక్కడ క్యాన్. వాట్ టైమ్ ఐ క్యాన్ గెటప్, ఆలోచించాలి. ఇంట్రాస్పెక్షన్. క్యాన్ ఐ గెటప్ at 5 o'clock? అదేంటి స్వామీజీ మిడ్ నైట్ మాకు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. సూర్యోదయం విల్ స్టార్ట్ at 8 o'clock. So if you can get up, why are you sleeping? Why are you wasting your potentiality? Do it. అది తపస్. కౌంటర్ అటాక్. నిద్ర is సహజం, బట్ కౌంటర్ అటాక్ ఈజ్ తపస్. No, above after 5 o'clock I will not. I'll get up, do my exercise and do my meditation, do my yoga, do my sadhana, and the day's work will start. అది మన తపస్. అక్కడ మన యాడ్ దీర్ఘకాలాభ్యాం నైరంతర్యం. నాట్ జస్ట్ 13th of April. దీర్ఘకాలాభ్యాం. ప్రతిరోజు 5 అంటే 5 మళ్ళా బ్రహ్మముహూర్తం బ్రహ్మముహూర్తం తర్వాత. దట్ ఈస్ ది ఆర్మీ ట్రైనింగ్. దట్ ఈస్ క్షాత్రవీర్య, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్. నో కాంప్రమైజ్. హీట్ ఆర్ కోల్డ్, రెయిన్ ఆర్ స్ప్రింగ్, హీ ఈజ్ దేర్. అది వివేకానంద కోరారు. రామకృష్ణ పరమహంస ఇన్స్పైర్ చేశారు. Get up early and run to the temple. What are you sitting for? Having got a human life, human birth. So the decision and the action, if it is matching, you are following tapas. And dirgha kala goes on and on and on. Then what happens? That manaslo willpower will increase, tapa, heat will increase. And that heat will go into the subconscious mind. అక్కడ విత్తనాలు ఉంటాయి. ఆ విత్తనాలు కాలిపోతాయి, బూడిదైపోతాయి. దే విల్ బి ఫ్రైడ్ ఆఫ్. ఆ విత్తనాలని ఫ్రై చేసేయండి, ఫర్టిలిటీ పోతుంది. అది ఇట్ వోంట్ గ్రో, ఇట్ వోంట్ బికమ్ ఏ వృక్షం. బట్ ద షేప్ మే బి దేర్, బట్ లోపల దాని సత్తా, దాని ఫర్టిలిటీ ఇది. అది తపస్. సో ఈ తపస్ ఈజ్ ఏ స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్ టు ది మోడర్న్ ప్రాబ్లమ్స్. దర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ ది ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఆధ్యాత్మిక సమాధానాలు. ఋషులు ఇచ్చింది. For example, when we read Kathopanishad, Atmanam ratinam viddhi shariram ratameva tu buddhim tu saratam viddhi manapragraham cha indriyani hayanahu vishayam steshu gocharan atmendriya manoyuktam bhuktetyahur manishinaha antade Yamadarmaraj. ఇది గ్రాఫిక్స్. ఉపనిషత్ అంతా గ్రాఫిక్సే. ఎగ్జాంపుల్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఎగ్జాంపుల్స్. Sri Krishna adopted that examples in Bhagavad Gita also. సో ఎక్కడెక్కడ మనకు సెటిల్మెంట్ ఉందో అది చూసుకోవాలి. ఆత్మానం రథి, ఆత్మా ఇస్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ చారియట్. శరీరం రథ, ఆత్మా రథి. Two points are there. But this ratha needs a driving force, sarathi.
Buddhim tu saratim viddhi. Buddhi is your driver, a conscious driver, not a sleeping driver, not a drunken driver. Alert, awakened, pure, fully conscious, an expert. But he has to have a steering. ఆ కాలంలో రథాలు ఎక్కువ, సో రథం ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవేర్ వి గెట్. మనఃప్రగ్రహమేవచ, మనస్సును పట్టుకున్నాడు బుద్ధి. పగ్గాలు, ద బ్రిడిల్, ది reins of the horses, leather belts. The leather belts also has to be in good condition. If they are loose, if they are cut, if they are weak, a tension పోయింది, leatherness పోయింది, then useless, మార్చాలి. చెప్పులు లెదర్ షూస్ లాగా మార్చాలి. సో మనస్సు కరెక్ట్గా ఉండాలి. And the manas is tied up to the horses. What are the horses? Pancha Indriyas. Indriyani hayanahuhu. Indriyas are the horses. Akada Kathopanishad Yamadharmaraja says, these horses should be trained horses, not wild horses. They may be Arabian horses, powerful horses, but they should be trained. శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధ, ఈ బుర్రలోనే ఉన్నాయి 5 గుర్రాలు. If they are untrained horses, wild horses, it will be their journey, not your journey. They will go where they like to go, not where you want to go. If they are trained horses, it will be your journey. They will help you. Otherwise, tapu margam, accident. So first the horse, వెనకాల నుంచి లోపలికి వెళదాం. First the horses training, శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ. Each has got its own path, 5-lane life. Then the horses are controlled by manas. Indriyas are controlled by manas. What to see, what not to see. The manas is controlled by buddhi. లోపలికి వెళుతున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? train the horses. Eyes, ears, nose, tongue, touch. How to train the horses? Through the good mind, a pure mind, a positive mind. Who will give direction to the mind? The principal of the college, who is called the buddhi. Principal, faculty members, HODs, then the students. ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఫిలాసఫీ. పిల్లలు వైల్డ్, ఇఫ్ దే ఆర్ లెఫ్ట్ అంతే సంగతులు. ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్, ఎడ్యుకేషన్ విల్ బి సిన్సియర్. హూ విల్ ట్రైన్? ఫ్యాకల్టీ, అంటే మనస్సు. మనసుకి ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు? హెచ్ఓడీస్ వయా ప్రిన్సిపాల్. అయితే ప్రిన్సిపాల్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? చైర్మన్, ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ది కాలేజ్. దట్ ఈస్ ది ఆత్మ. హీ ఈజ్ ద ఓనర్. వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్. అక్కడి నుంచి ఆ ప్రకాశం, అక్కడి నుంచి శుద్ధత్వం, అక్కడి నుంచి బుద్ధత్వం వస్తూ ఉంటుంది. కీప్స్ ఆన్ ఫ్లోయింగ్. Buddhi receives and gives it to the mind. Mind will give it to the Indriyas. In the process, ఐదవది ఏమిటి? రథం, chariot. What is the chariot? Your body, my body, పంచమహాభూతాల body. How should the body be? The wheel should be good. The axle should be good. The seat should be good. అంటే ఆరోగ్యం బాగుండాలి అని అర్థం. అంతే. ఇది ఆరోగ్యం ఈజ్ డోలాయమానం. ఇటు అటు గంతులు వేస్తుంది, కడుపు నొప్పి, తలనొప్పి, మెడ నొప్పి, కాళ్ళు నొప్పి. ఇంకేం ధ్యానం చేస్తావు? ఇంకేం జర్నీ చేస్తావు? హోల్ లైఫ్ ఈజ్ గాన్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఆరోగ్యం, విచ్ ఈజ్ యోగాసనాస్ ఆర్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ రెస్ట్.
Respect the body. Don't be used by the body. Control the body. అందుకే ఎక్సర్సైజ్, యోగాభ్యాసం. సో లోపల నుంచి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి వెళితే అది స్పిరిచువల్ జర్నీ. సో దెన్ యూ విల్ నో in which area I am blocked, in which area I am stuck up. Is it my health problem? Is it my indriyas problem? Is it my mind problem? Is it my buddhi problem? Atma has no problem. Atma has no problem. It keeps on giving the light, energy. But only we don't get connected to it. So, Vedas, Upanishads, Gita has given us the Atma Balam, Atma Bodha. So, most important thing as devotees, sadhakas, to find out spiritual solutions. There's a beautiful lesson in the Mahabharata and the Bhagavata also. Says, Vidura met Uddhava, the great devotee of Krishna. Vidura journeyed on and reached the hermitage of Maitreya on the bank of the Ganga. Maitreya Rishi. Vidurudu అడిగాడు మైత్రేయుణ్ణి ప్రశ్న. People do work with a view to getting happiness. People do work for happiness. But they neither attain happiness nor succeed in ending their sorrow through their actions. ఇటు లేదు అటు లేదు. They undergo suffering again and again as a result of those actions. Therefore, O sage, please tell me what is advisable under the circumstances. అద్భుతమైన ప్రశ్న. సుఖాయ కర్మాణి కరోతి లోకే. సుఖం కావాలి అందరికీ. కర్మాణి కరోతి, అందరూ పని చేస్తున్నారు మార్నింగ్ టిల్ నైట్. నైత సుఖం వా అన్యద్ ఉపారమం వా విందేత భూయస్తత ఏవ దుఃఖం యదత్ర యుక్తం భగవాన్ వదేన్యః. హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? Then Maitreya Rishi says, he simply began a long discourse on the glories of Bhagavan and advised Vidura to worship the Lord. That means the Rishi Maitreya suggested a spiritual solution to the problems of life. He did not tell go to psychiatrist, he did not tell go to finance minister. Go to the Supreme Lord. Sharanagatoham Sharanagatoham, which Sri Ramakrishna demonstrated. Those who have read detailed life and the gospel, every time anything, what was Sri Ramakrishna doing? Ma Dakshineshwaram. Narendra told like this, Ma, is it right? Surendra told like this, Ma, is it right? Girish told like this, is it right? Should I go to Balram Bosa's house now? Everything is mother. And mother was sending him all the knowledge. Like he himself says, she is the storekeeper. Whenever I want, she was sending. That is absolute truth. దాన్ని వివేకానంద అసర్ట్ చేస్తారు కొలంబో టు ఆల్మర్ ఉపన్యాసాల్లో. The soul alone lives, God alone lives, spirituality alone lives. Hold on to that. That powerful message Vivekananda gives. God alone lives, the soul alone lives, spirituality alone lives. Hold on to that. Hold on to that. He had to pass through this turmoil, you see. Financial turmoil, family problems, so many ills of the society. Then finally, Sharanagatoham. So, what we have to think in spiritual retreats is, one, doubt in the people.
Why don't people come to spiritual solutions? Why they go for drugs and dancing and other outside solutions? In the modern world, there is a language called weekend party. Saturday, Sunday. Especially in the finance world. Weekend party. By Monday morning, he has become more weak than Friday. వీకెండ్ కదా, వీక్, డబ్ల్యూఈకే. ఆ వారంలో వెళ్ళాడు, వీక్ అయిపోయాడు పాపం. బికాజ్ టూ మనీ పాయిజనస్ థింగ్స్ హీ హెస్ టేకన్. దారిలో బాగా పడి ఉంటాడు. రాంగ్ సొల్యూషన్ టు ది రైట్ ప్రాబ్లం. Why they don't go for spiritual solutions ante, psychology says people are afraid of God. మంచివాళ్ళు అయిపోతామేమో అని భయం అంట. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. రామకృష్ణ మట్టుకు ఎందుకు వెళ్తున్నావు? మంచివాడు అవ్వడానికి, బంగారం అవ్వడానికి. నో నో నో, ఐ విల్ రిమైన్ దేర్ ఓన్లీ. గొయ్యిలోనే పడి ఉంటానంటాడు. ఎంతమంది దారి తప్పు వెళ్తున్నారు, కాలు జారి పడుతున్నారు, లేవలేరు, మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తారు. రామకృష్ణ పరమహంస ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి? క్యామల్ ఈటింగ్ థార్న్స్. మళ్ళీ మళ్ళీ ముళ్ళు తింటుంది అది. ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంది, రక్తం గారుతుంది, అది నాకుతూ టొమాటో సాస్ అనుకుంటుంది. కొంచెం రక్తం ఉప్పుగా ఉంటుంది కదా, ఎవరైనా టేస్ట్ చేశారా? ఉప్పుగా ఉంటుంది కొంచెం. సో it eats that only. The owner comes and gives a beating and packs it and puts medicine. After 3-4 days again it will eat. ఏం మనస్సు అది పాపం. అందుకే జంతువు అన్నారు. మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తాం. So one is fear of the unknown. It is faith that gives the courage, not fear. And fear, how it will come? My opinion, my observation. Wrong upbringing of childhood. Jagrata. Look at what Bhuvaneshwari Devi did to Narendra. 5th standard boy, 6th standard boy, 7th standard boy. ఒంట్లో కూర్చోబెట్టుకొని అన్నం తినిపిస్తూ she told the stories of Abhimanyu. She told the stories of Mahavira Hanuman. She told the stories of great kings of India. She told the stories of Rama and Shiva and other heroes. And mother is telling, faith in the mother. అవన్నీ జీర్ణించుకొని conquered the world. Then Vivekananda asked, how many mothers dare they tell their children that you are strong, energetic, that you are pure? Madala sapata. Nityosi buddhosi muktosi niranjanosi samsara maya parivarjitosi. జోలి పాట పాడుతుందండి ఇది అమ్మ. మదాలస తల్లి మహారాణి, somewhere in మధ్యప్రదేశ్. జోలి పాట. Putting that her own son in the cradle and singing Shuddhosi Muktosi Buddhosi Niranjanosi Samsara Maya Parivarjitosi. Oh my child, you are Buddha, you are pure, you are eternal, you are Niranjana, you are free from the samsara. How daring she was. And each child grows into a mature yogi, you see, and becomes a Maharishi. You understand? Hey, మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. Sit where you are. Sit where you are. No, nothing will happen. Sit. You disturb others, others will disturb. కూర్చో. అదే ఐఎమ్ టాకింగ్, మధ్యలో వెళ్తున్నాను. వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఫియర్ ఆఫ్ ది అన్నోన్. Where is God? Who is God? All modern doubts and difficulties, which were already cleared by Sri Ramakrishna.
to Narendra. Narendra represented the modern life. Then second problem emti? Second reason why people avoid spiritual solution is ignorance, agnanam, of the working of the spiritual world. How meditation works, how bhajan works, how seva works, how your study of Upanishads work, Gnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Dani Agnanam valla em chestaru? They avoid. Third reason for avoiding spiritual solution is bhoga vasana. Too much of pressure, too much of attraction, too much of temptations. Bhoga vasana. Again and again, it is like the rat munching flattened rice. అటుకులు నవ్వులుతూ ఉంటుంది ఈ ఎలుకలు. ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వేస్తే బియ్యం దొరుకుతుంది. ఇది వెరీ వెరీ టేస్టీ. ఇట్ గెట్స్ ట్రాప్డ్. మైండ్ ట్రాప్. భోగ వాసన. కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య ఎట్సెట్రా ఇస్ డేంజరస్. షోయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ different colors and different formats. So Paramarthan used to tell that story, wonderful story of the power of Bhogavasana. Some person died and he went to heaven. There Chitragupta was there with all the notes, auditing department. What is the rule of Chitragupta and Yamadharmaraja is, ఎక్కువ పాపం చేస్తే నరకం, ఎక్కువ పుణ్యం చేస్తే స్వర్గం, automatic, right? But this fellow did 50-50. ఇటు లేదు అటు లేదు. చిత్రగుప్త is confused. నరకానికి పంపించాలా, స్వర్గానికి పంపించాలా? ఇటు పంపిస్తే తప్పు అవుతుంది, అటు పంపిస్తేనే తప్పు అవుతుంది. So both of them had a high level committee meeting and decided we will give him the choice. We will give him the choice. Let him decide. Because he is the one who did 50-50. అయ్యా నీ కేసు చాలా ఇదిగా ఉంది, హైకోర్టు డిసైడ్ చేయలేదు. You have to decide yourself and come to a conclusion. Then we will post you either Narakam or Swargam. Then he says, first time I am coming from Hyderabad. I don't know what is Narakam, Swargam, but my grandmother told me. అక్కడ గుచ్చుతారు, కట్ చేస్తారు, ఫ్రై చేస్తారు, నూనెలో మరుగుతున్న నూనెలో ఇది చేసేస్తారు, బాయిలింగ్ చేస్తారు, రకరకాలు చెప్పింది. ఐ వాంట్ టు సీ ఫస్ట్. గ్రాండ్ మదర్ చెప్పింది సత్యమా అబద్ధమా? ఆల్ రైట్. టూరిస్ట్ గైడ్ ఇచ్చారు, టూరిస్ట్ గైడ్. సో ఆయన తీసుకువెళ్ళాడు. ఫస్ట్ వాట్ యు వాంట్ టు సీ? నరకం. నరక ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయంట. తెరుచుకుంటే ఏమిటి, వాట్ ఎవర్ గ్రాండ్ మదర్ టోల్డ్, ఆపోజిట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. బ్యూటిఫుల్ లాన్స్, డ్రింకింగ్ పార్టీ, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ టు ఈట్. వాట్ మై గ్రాండ్ మదర్ టోల్డ్, భయపెట్టించేసింది మమ్మల్ని అందరు నేను అని చెప్పి వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వేర్ ఎవర్ హి గోస్ ఆనందం, దే ఆర్ డాన్సింగ్, ఎంజాయింగ్. ఎక్కడా దుఃఖం కనబడలే, ఎక్కడా ఫ్రైయింగ్ కనబడలే, ఎక్కడా బాయిలింగ్ కనబడలే. Then and there he said, I will stay here only. But the tourist guide said, you have to see Swargam also, that is the rule of Swarga. అది చూడాలి. ఆల్ రైట్, నామకే వస్తే ఐ విల్ గో. వెళ్ళాడు. స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. అక్కడ అందరూ ఓం ఓం నామాలు పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు. దేవుడా 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 భజన చేస్తున్నారు. ఒక డ్రింక్ లేదు, ఒక మిఠాయి లేదు, అరటి పండు కూడా ఇవ్వటం లేదు. ఇదేమిటి స్వర్గం? వద్దు బాబు, హైదరాబాద్లో వేరేమి దొరకలేదు నాకు. ఐ విల్ డిసైడ్ స్వర్గం, నరకం. హీ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ చిత్రగుప్త అండ్ దే పుట్ ఎ స్టాంప్. మీ ఆర్డర్, మీ డిసిషనే కదా, ఇంక ఫైనల్ కదా. ఎస్ సార్, ఇంకేమిటి మళ్ళా. అతి అద్భుతమైన ప్లేస్ చూపించారు నాకు. ఐ విల్ స్టే. సో సైన్ చేశాడు, ముద్ర వేశాడు, క్లోజ్, అకౌంట్ క్లోజ్. వెళ్ళ. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 7 days
ఆనందం ఆనందం, భోజనానందం, డ్రింక్ ఆనందం, ఇంకా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆనందం ఇంక చెప్పక్కర్లేదు. 8th day ఈ స్లీపింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, రూమ్ సర్వీస్ అతి అద్భుతంగా జరుగుతుంది. వాట్ వండర్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్. 8th day ధబా 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 అని somebody knocked the door of his room. He thought probably new items have come, that is why they are excited to serve me అని చెప్పి తాలిపు ఓపెన్ చేశాడు. కురూపి, డర్టీ, బ్యాడ్ స్మెల్లింగ్, రక్తం కారుతుంది, నూనెతో నిండి ముఖమంతా జిడ్డైపోయింది. ఇంకా చేతిలో ఖడ్గం ఉంది, ఇంకో చేతిలో త్రిశూలం ఉంది. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, కమ్ యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్, యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్ అని అరిచాడు. అంటాడు, వాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్, వేర్ యు ఆర్ టేకింగ్ మీ, హూ ఆర్ యూ, ఐ ఆమ్ ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్, ఇన్ మై లిస్ట్ యువర్ సోల్ ఈజ్ నెక్స్ట్, కమ్ పదా. చీటింగ్, ఇది చీటింగ్, చీటింగ్ చేస్తున్నారు. ఐ థాట్ యూ విల్ గివ్ మీ ఆల్ పవర్. అవన్నీ పద తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, లిస్ట్ నేను పాటించాలి అంతే. వాట్ చిత్రగుప్త సెంట్ మీ, ఐ వాంట్ టు మీట్ చిత్రగుప్త. ఆల్ రైట్, మీట్ చిత్రగుప్త. ఏంటంటే ఇది కంప్లైంట్, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెన్, హూ ఈస్ దిస్ ఫెలో, వేర్ దే ఆర్ డ్రాగింగ్ మీ, వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అండ్ వాట్ డూ యూ వాంట్ అని ఈడు చిత్రగుప్త గారు అడిగితే, ఈడు అడిగాడు, వేర్ ఈస్ ద డ్రింక్, వేర్ ఈస్ దట్ స్వీట్స్, వేర్ ఈస్ ద రూమ్ సర్వీస్. ఓహో, యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్, ఈజ్ ఇట్, దట్ వాజ్ అవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసి లోపలికి వెళ్ళాడు. దట్ ఈస్ ద హెల్ ఆఫ్ ఇట్ అంటారు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ది హెల్ ఆఫ్ లైఫ్. వదలరు మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్పు చూపిస్తారు, చెప్పు దెబ్బలు పడతాయి, అదే బట్టలు చూపిస్తారు, అదే పెన్ చూపిస్తారు, అదే క్లోత్స్ చూపిస్తారు. సో దట్ యువర్ మైండ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ సాచ్యురేటెడ్ విత్ దట్. బయటికి వెళ్తే అదే కనబడాలి. దట్ ఈజ్ వై వి గెట్ భోగవాసన. Advertisement industry has to survive, and if you want to survive, you should not buy that. And some people are so much bhogavasana, there won't be any paisa in the pocket. They will do window shopping. Wonderful. They will stand outside Emerald. Wow, yemi badshah, yemi Mysore pak, yemi window shopping. At the same time, ఆర్బిట్ మాల్కి వెళ్ళడం, విండో షాపింగ్, అలాగే తిరిగి ఎంత బట్టలా బాగుంది ఊహిస్తాడు. ఈ ప్యాంట్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ షర్ట్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ క్రాప్ ఇక్కడ ఒకటి కటింగ్ ఉంటే అక్కడ కటింగ్ ఉంటే, ఇది భోగవాసన. ఈ పిల్లల్లో అదొక పెద్ద ఇదైపోయింది. దెయ్యాలు బెటర్, బికాజ్ వీ నో ఇట్ ఈస్ ఎ దెయ్యం. ఇక్కడ ఈ దెయ్యం, ఇక్కడ కటింగ్, అక్కడ కటింగ్, భోగవాసన. దానికి 500 రూపీస్, 700 రూపీస్ అంటే హెయిర్ కటింగ్. మాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు. నెలకు 2 సార్లు నికాలో వేసుకో. ఎండాకాలం ఇంకా బెటర్, మీకే ప్రాబ్లం. షాంపూ, మళ్ళీ దాంట్లో దుమ్ము, దాంట్లో లైస్ పురుగులు. సో ఇలాగా మనకి అగైన్ అండ్ అగైన్ దే విల్ పుట్ హెవీ ప్రెషర్ ఆన్ యూ. సో ఆల్ యువర్ లైఫ్ ఎనర్జీస్ గోస్ అవే ఇన్ భోగవాసన అండ్ అజ్ఞాన అండ్ ఫియర్. These are the reasons why spiritual solutions are just remaining there. They don't lose their value, but you have lost that opportunity to become free, to enjoy life. How do you enjoy life? Ishavasya sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita magradakasya svidhanam. ఎవరి ధనం, ఎవరి భోగం? ఈశావాస్యమిదం సర్వం. Everything belongs to God. We are having that Ishavasyam classes every Sunday evenings. There it comes. Renounce and enjoy. Tricky. త్యాగం చేస్తూ ఎంజాయ్. తేన త్యక్తేన భుంజీత. త్యాగం చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయి. That is the subtlety. That is like Rubik's cube.
తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగ్రద కస్య స్విద్దనం. When you sweeten that particular pindi or that jalebi, then that is real enjoyment. Lakapothe it is only dukkham. So, how do you overcome these problems? And what are the problems? In one word, Buddha said, Sarvam dukkham, sarvam dukkham, sarvam dukkham. Because he saw that only. సిద్ధార్థ బయటకు వచ్చాడు పట్టణం చూద్దామని, పాటలీపుత్ర ఇది కపిలవస్తు, అంతవరకు చూడలేదు, చూడడానికి నాన్నగారు వదలలేదు శుద్ధోదన. సో వన్ డే హీ సా సంబడి క్యారింగ్ ఎ బాడీ, వన్ ఫెలో ఈజ్ స్లీపింగ్ హారిజాంటల్, హీ నెవర్ సా ఎ డెడ్ బాడీ. సో ఏమిటిది? చణక్కని అడిగాడు, ఏమిటయా చాడా, ఎవరతను పడుకొని ఉన్నాడు? పడుకోలేడు, పోయాడు, శవం అది, డెడ్ బాడీ. ఓహో, నేను అలాగవుతానా? ఎస్, నేను అవుతాను, మీరు అవుతారు. మై సన్ రాహులా? ఎస్. మై ఫాదర్, మై మదర్? ఎస్. యశోదరా? ఎస్. ఎవ్రీబడి. ఓ చాలే, ఇవాళ అవుటింగ్ పద. ఫస్ట్ డే లెసన్ ఓవర్. సెకండ్ డే వాట్ ఈ సా? ఓల్డ్ మ్యాన్ వణుకుతూ వణుకుతూ కర్ర పట్టుకొని నడవలేకపోతున్నాడు, స్కిన్ అంతా ఇదైపోయింది, కుళ్ళిపోయింది. ఇదేంటి ఇలా ఉన్నాడు? నేను హాయిగా ఉన్నాను, యంగ్ మ్యాన్, స్ట్రాంగ్, ఎనర్జెటిక్. నువ్వు కూడా అలాగవుతావు. వన్ డే నడువు వంగుతుంది, మూడో కాలు వస్తుంది. నువ్వు? ఎస్. మా అబ్బాయి? అందరూ. దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్. పద నాయన, సెకండ్ చాప్టర్ ఓవర్. థర్డ్ చాప్టర్, డిసీజెస్. పురుగులు, ఈగలు, ఏది అది రక్తం కారుతుంది, పస్సు అంత, ముఖం అంతా తుడుచుకోవడానికి ఇది లేదు, రోగాలు పుట్ట. పడున్నాడు అక్కడ చెట్టు కింద, దుఃఖం. దెన్ సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ ఆన్సర్, ఆల్ విల్ గెట్ రోగాస్. జర్జరదేహే, నలిగిపోద్ది అది శరీరం. ఫైనలీ హీ సా మ్యాన్ ఇన్ మెడిటేషన్, శాంతి పురుష. How is he? Wonderful, so peaceful, so joyful. Who is he? He is a rishi. He is meditating. He is searching for truth, feeling the anandam inside. Oh, wonderful, wonderful. He is finding solutions. Pada, 4వ lesson. ఇలాగ 3 lessons plus 1. This one, బుద్ధుడి లైఫ్ చేంజ్, సిద్ధార్థుడి లైఫ్ మారిపోయింది. Then he goes in search of why suffering. What is suffering? Where is suffering? Can we eradicate the suffering? Can we attain nirvana? ఎందుకు ఇంత కష్టపడ్డామయ్యా? Buddha spoke of life as dukkha. What he meant was existential suffering. ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం మనకి. ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్, నార్త్ ఆర్ సౌత్. బతుకుతామా, జీవిద్దామా? Do you want to exist or do you want to live? ఇది ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్, ఇది స్పిరిచువల్ క్వశ్చన్. పురుగులు బతుకుతాయి 5 minutes, 10 minutes, వాన పురుగులు. దేర్ లైఫ్ అంతే. దే ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ది సాయిల్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్, ఫ్యూ మినిట్స్, ఫ్యూ అవర్స్. మనం అంతేనా? అలాగ అయిపోయింది ఇప్పుడు. వాట్ ఎవర్ వర్క్ వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ జాబ్, ఓన్లీ ఫర్ సమ్ మనీ, ఓన్లీ ఫర్ సమ్ క్లోత్స్. కష్టపడుతున్నారు అమీర్పేటలో. జాలి కలుగుతుంది కొన్నిసార్లు ఆ పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే, ఆ యువకులను చూస్తూ ఉంటే. అశోక్ నగర్లో అదొక వేరే గాలి, అమీర్పేటలో వేరే గాలి, రెడ్ హిల్స్లో వేరే గాలి. అక్కడక్కడ నిండిపోయి ఉన్నారు. Ramakrishna Paramahamsa saw these thousands and thousands in Kolkata in Esplanade, Dharmatala. Huge observatory is there. He went up. People took him there to see. Whole Kolkata you can see. What did he see? ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పాక్కుంటూ వెళ్తున్నారంట. Then he saw, Mother, what are you showing to me? అమ్మా, ఏం చూపిస్తున్నావు నాకు? ఇదా? Thousands are there people. ఒక్కళ్ళ మనస్సు నీ మీద లేదే, వాళ్ళ కడుపు మీద ఉంది. Everybody is thinking only of their stomach, survival. అక్కడ మూడి తిందామా, బేల్పూరి తిందామా, అందరూ అలా తిరుగు. అప్పుడు రామకృష్ణ యూజ్డ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్,
ఏకే లోక్ నా పోక్, వీరు ప్రజల పురుగుల అని పాక్కుంటూ వెళ్తారు. అట్ లాస్ట్ సమ్వేర్ ఈ ఫౌండ్ సంబడి జస్ట్ సే మా అన్నాడంట ఒకడు. వెరీ హ్యాపీ, అట్లీస్ట్ ఒకడైనా ఉన్నాడు కలకత్తాలో అని సంతోషపడ్డారు. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఆల్ ఓన్లీ స్టమక్. కలియుగే అన్నగత ప్రాణ్. కలియుగంలో ఆల్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ ది అన్నం. మధ్యప్రదేశ్ పూజ. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఉత్తరప్రదేశ్? ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 1:30. ఇవాళ టెస్ట్ మీకు. బాగా ప్రసాదం పెట్టి రామ్ నామ్ సత్య హై అంటే ఎలా ఉంటుంది స్వామి? తర్వాత 5 o'clock చెప్తారు, చాలా హాయిగా ఉండింది స్వామిజీ, ఎయిర్ కూలర్ ఎంత బాగా. ఎవరినో ధర్మాన్ని పెట్టాలి, కొంచెం తూగితే వెనకాల కొంచెం అలా ఇంజెక్షన్, అలర్ట్నెస్. సో బుద్ధాస్ లైఫ్, వాట్ డిడ్ హీ సీ? డిసీజ్, ఓల్డ్ ఏజ్, డెత్, హంగర్, పావర్టీ, దుఃఖం everywhere. Swamiji saw that. People are suffering. Rogi devo bhava, murkha devo bhava, daridra devo bhava. First give them something, then give them upadesha. So that is why Buddha struck the very root of problems. First existential problems. జీవించండి, బతకండి, కొంచెం తర్వాత పైకి లేపండి. That is why Swamiji says to the Maharaja of Khetri, life is the unfoldment and development of a being under circumstances tending to press it down. Powerful message. Unfoldment and development of a being. It can be an ant, it can be an elephant. It can be a baby, it can be an Olympic champion. It can be a Buddha, it can be a Buddhu. Unfoldment and development of a being. Somewhere we find in the roadside, in the footpath, one small grass, small tiny plants in this rocks. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎవరు పెట్టారు దాన్ని? You did not put it. Somewhere it fell by birds. అక్కడి నుంచి బండరాయి నుంచి ఒక చిన్న మొలక బయటకు వస్తుంది. It's unfolding. Circumstances were tending to press it, but it showed its life. So amidst this turmoil, amidst this changes, amidst this heaviness of life, can I come out with a fragrance? That is spirituality. Basically, youngsters and some professionals are confused between religion and spirituality today. ఒక ఫ్యాషనబుల్ డైలాగ్ ఉంది యువకుల్లో. ఏమిటది? ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ బట్ ఐఎమ్ స్పిరిచువల్. వావ్, వాట్ ఆర్ దే టాకింగ్? దే డోంట్ నో. ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ అంట, గుడికి వెళ్ళడు, బట్ ఈ థింగ్స్ ఈజ్ అ స్పిరిచువల్. ఈజ్ భగవాన్ బుద్ధ. వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ దేర్? ఐఎమ్ స్పిరిచువల్. So many years it will take to become spiritual. Study of the spirit, study of your Atma, study of your own self. బహిర్ముఖి, అంతర్ముఖి, రెండు ముఖాలు ఉన్నాయి మనసుకి. బహిర్ముఖి పరిగెత్తడం, వైల్డ్ హార్స్. అంతర్ముఖి భవ, బికమ్ ఎ మెడిటేటర్. యు సీ, దట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. So to understand the difference will solve many problems. Are you religious or are you spiritual? First, religion ante emiti? It is like 10 liters of milk you have purchased to make some sweet. 10 liters of milk you purchased to make payasam. Can you make directly with the 10 liters of milk? It will be 80% water. You can't do that. What will you do? Boil it. Boil it. Keep on boiling it till it becomes condensed milk, thick milk. What happened in the process? Unwanted portion of that water evaporated. Find that. Finally, condensed milk. Maybe 1 liter, only 2 liters will be there. Thick and milk.
Then you add rice, then you add semya, then you add rava, whatever paisam you want. Then you add kaju, then you add some sugar, then you add some bellam. Then mix it nicely, again freeze it and give it to a guest. Or offer it to God and then give it to a guest. 1 spoon, 2 spoons. ఎలా చేశారండి ఇది అని వెంటనే మిమ్మల్ని రెసిపీ అడుగుతారు. మీరు చేసింది ఏమీ లే, బాయిల్ చేశారు కరెక్ట్గా. ఆ బాయిల్డ్ మిల్క్ ఉందే, కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఏ స్పిరిచువాలిటీ. 10 లీటర్స్ మిల్క్ ఉందే, అది రిలీజియన్. ఇది డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 10 మందికి చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ సో మెనీ డూస్ అండ్ డోంట్స్, రైట్? But real essential, that Atma Bhav, Nitya Shuddha Buddha Mukta Ananda Swarupaha will come after boiling, will come after yoga, sadhana. Then you become a spiritual person. Then also you are not a spiritual person, you are in the path. Sariyana margamlo unnaru. Ekkada confusion లేదు, because you have boiled so many things. So one of the basic teachings of Swamiji, of Vivekananda, is either in this world or in the world of religion, it is true that fear is the sure cause of degradation and sin. It is fear that brings misery, fear that brings death, fear that breeds evil. Here by fear, Swamiji meant the deep-seated existential fear. He continues, what causes fear? He himself gives the answer. Ignorance of our real nature. Ignorance of our real nature. He continues, it is this ignorance that existential philosophers call non-being, anatma. Our real nature is pure consciousness. You are not to become pure already, you are purity. You are that. సో దానికి కావాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ అదర్ డిసిప్లిన్స్ నిరంతరంగా, నిత్యోత్సవంగా అండ్ శరణాగతి భావంతో రోజు చేస్తూ ఉంటే వీ గెట్ స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్స్ ఇన్సైడ్ అవుట్. ఆ పరమాత్ముడే, ఆ ఒక ఆత్మయే మనకి దారిదీపం, మార్గదర్శకం, లైట్ హౌస్. సో దట్ ఈస్ వై సచ్ రిట్రీట్స్ ఇంక్రీజింగ్ సో మచ్ ఇన్ ఆల్ ప్లేసెస్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు grab it and jump into it. అదర్వైజ్ ఎలాగ ఉంటుందంటే మన జీవితం, గంగా నది స్నానం కోసం హరిద్వార్కి వెళ్ళాడంట, మెట్ల మీద కూర్చొని చెంబుతో స్నానం చేస్తున్నాడంట. ఏమి లాభం? అంత దూరం వెళ్ళాలా? ఎక్కడే తెచ్చుకోవచ్చు కానీ నీళ్ళు. గో అండ్ ప్లంజ్ ఇన్ సైడ్ 3 times, 4 times. ఫీల్ ద మదర్స్ లవ్, మదర్ గంగాస్ లవ్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అండ్ బాడీ. ఫ్రెష్ అయిపోయి ఆనందంగా ఉంటుంది. తర్వాత అన్ని అదర్ పనులు చేసుకోవచ్చు. మునిగిపో ఫస్ట్, రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు. ఫస్ట్ హ్యావ్ ది దర్శన్ ఆఫ్ ది మదర్, దెన్ అదర్ థింగ్స్. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నువ్వు ఫిల్టర్ కాఫీ దొరుకుతుందా అంటే కష్టం. ఫస్ట్ గంగామయ్యా. సో అలాగా మన ఆధ్యాత్మికతని పెంచుకోవడానికి కొంచెం ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మునిగిపోవాలి. అది రామకృష్ణ పరమహంస మనకి ఇచ్చిన ఇది. He said, jump, fill your mind with it, plunge into it, don't sit outside, plunge. Then anandam. Okay? Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.